животни и има 800 дойни животни. So currently 800 are fit for milking. Дойни животни, това са животни, които са родили и след това вече започват да отделят млечен секрет. Те Right. наричат мляко. So in order to be ready for milking, they need to have given birth before that, obviously. So they secrete, and the secrete is actually the milk. Такова мляко се отделя след раждането 7 месеца. So 7 months after birth, cows produce milk. Като през тези 7 месеца кравата отново трябва да стане бременна. Като през тези 7 месеца кравата трябва да стане отново бременна. So the aim is that during those 7 months, the cow needs to become pregnant again, so that the process doesn't stop. След това се пресушава, т.е. става вече пресушена крава, не се дои. So after becoming pregnant, they stop milking the cow. След това вече фактически минава 9 месеца, тя отново ражда и започва да произвежда мляко. So 9 months of pregnancy, birth again, and producing milk again. And that is the cycle. That is the cycle. Колко дни продължава цикъла? Тоест, колко време може да се продължи? Значи всичко зависи от мен извън на фермата. Значи при нас се издържат при някъде около 6 години. So, based on how the farm is managed, the whole cycle can last for about 5-6 years maybe. So, here in the farm it's 6 years. Какво става след това? След това вече отиват на кланица. So, after that, they're taken to the slaughterhouse and used for meat. Защото при нас, както са в момента животни, те се отгледат екстензивно. Те не ходят на паша, както е в Холандия. В Холандия животните не се пускат на паша. So just like in Holland, the animals are not let out of this kind of building. They don't graze outside. They're just here, just like the farm in Holland, but you don't know about it. They have fresh air. But they have more fresh air because the farm in Holland has walls. Значи в стопанство има около 14 холандски крави. There are 14 Dutch cows on the farm. Да. И вече останалите 80-85% са Австрия и Германия. So 80 to 85% is the Austria or Germany breed of cows. И от Австрия и от Германия. So both Austria and Germany cows. Това е разликата между австрийски и германски крави, примерно. Значи зависи пазара. Какво значи това? Ами където има крави за продажа. So they get the Austrian cows or the German cows depending on what the market is at the moment. So if, I don't know, the price is right or anything, they go to Germany, buy the cows. Or if the price is too high in Germany, they go to Austria, Can't buy they cows. use the babies of their own cows here? Можете да използвате всъщност новородените, да станат те крави, дойни крави. Да, екселенцията сега ще ви покажа. Да. So yes, this is what they do. По същия начин. Само да ви кажа, като бяхме първия път, ми казаха, че всъщност първите крави не са били много устойчиви тук. И чак на приплодите вече стават по-устойчиви на местото. Точно така. So when the first they started the farm, well, there was farm here before, but they started importing other like German breeds, Austrian breeds of cows. So at first, those cows were unstable. They got diseases quicker, so they had to go through a cycle of giving birth. So the new cows become more resistant to local disease and bacteria. So it's a process. So it's the same breed, but born here. So it took колко време да се направят тези приплоди, да станат по-стабилна, не знам популация. Ами 2-3 поколения. So it usually takes 2 or 3 generations for the cows to become resistant and adapt to local conditions. And why they don't use local breeds? Because these breeds, Austrian and German breeds, they produce about 35 литра. About 30-35 liters a day. Има крави, които дадат 70 литра. Like up to 70 liters a day. They're just better. They're just better in milk production. Well, Bulgarian cows are also good, but they don't produce as much milk. That's why we Значи need трите to. основни показатели, So there are 3 main characteristics които определят количеството и качеството на млякото. that define the quantity and quality of milk. Това е първо, кравата да бъде с добра генетична основа. So the first one is for the cow to be genetically good background. So she's И съответно бременна. and pregnant.
and it has to be трябва да clean. бъде бременна. Да. Okay? След това много важно правило е храната. So the food is the next factor. Храната изглежда на този принцип. Значи в храната има абсолютно всички минерали. So the food that you see on the ground has everything the cow needs: vitamins, minerals, protein, everything, nutrients. I mean. Да бъде здрава кравата. So it needs to be healthy, of course. И третото основно правило е да потече правилно доенето, т.е. да And- се получи количество мляко. And the third rule is to milk the cow the right way. Защото много от децата си мислят, че кравата носи млякото в своята млечна жлеза, но не е така. So a lot of people think that in the Уверен на мен. milk, yeah, the milk is in the milk gland that is hanging from the cow, but it's Yeah. not like that. Но не е така. Може да носи не повече от литър 2. So there it can Carry, contain up carry. to a liter or two. Останалото количество мляко се произвежда в момента на доенето. The rest of the milk is produced actually at the moment of milking. Да. So it just Като- secretes. Като 400 литра кръв, когато се филтрира през млечната жлеза, се образува 1 литър мляко. So with oh, this is difficult. So 400 liters of blood that circulate, let's say, and when it circulates, you get 1 liter of milk. Също и за човек, по същото време. So it's the same for humans, the same principle. И затова е много важно животното да не бъде под стрес. So that's why it's important that cows are not stressed; they're relaxed when they're milked and everything. Трябва да They need to feel бъде, good about it. трябва да бъде So предразположена they need to be, на спокоен, щастлив начин на живота. yeah, they need to be happy, disposed. Зато и условията са такива, не че просто трябва да има такива So условия. that's why conditions are, kept in a be good, decent, that the cows are happy. Happy cows, more milk. Животните са на същия принцип като при човек. Те също имат приятел. So just like people, cows have friends. Значи 40 краи могат да се поддържат приятелство. Но не So повече. groups of 40 cows get acquainted and have a friendship of some sort. Yeah, they feel comfortable in that. Всяка една раздяла sleepovers. между кравите, всяка една раздяла рефлектира върху млякото. And they found out that if the cow is separated from this group, it affects, if they are split up or something, it affects their milk production. И също са много грижовни за малките телета. And they're very caring for their young ones. И зато и когато се родят, ги махаме веднага. Те нямат и 15 минути близко връзка между малкото и So майката. they do it on purpose. So when they give birth, 15 minutes, no more than that, and they take away the little cow. The Иначе ако свикне с малкия препухване, с новороденото, не си пуска млякото. So if the cow gets used to her child, they don't let people to milk it. They just keep the milk for the cow. But is the cow not very unhappy when you can do it? Ами са ли малко нещастни, когато им се взимат бебето? Не ги ли търсят после? Те са неща си сам за момента. So they're happy for a short time when the babies are taken away. И животинския инстинкт нали бързо забравя за случването. So the instinct actually helps them to forget easily. Otherwise, I imagine they would be stressed. И зато и първите 5-6 дни се раждат да по-малко количество мляко. So for the first 5 or 6 births, they give less milk. И след това вече млякото се So after that, they reach a peak of their milk Но когато production. ги разделиме приятелките, пак млякото пада. Yeah, but if you separate them from their group, from their friends, Няма как да се поддържа непрекъснато нали, тя на връзка между приятелство, защото някои дадат много мляко, други дадат по-малко мляко, се блокират по групи. and it's sometimes impossible to keep them in a group because they separate them according to how much milk they produce. И така, So they have to separate и them. така установихме, нали, че So, and голяма this is how they found out местото that на кравите. they're group animals, that there's a relation И between. собственик като разбра нали, за получаването си, направи нали, една модерна зала, където той се получава млякото. И кравите са насочени като на глава, едно са на кафе. Глава срещу глава. Okay, so when the owners of the place learned about this thing about grouping and friendship and stuff, they organized them in such a way that as if they're sitting in a cafe, like each cow can see the opposite cow, И се приказва помежду and си. like they communicate in some way. Yeah, they're happier this way. They're still separate, but they face each other. I mean, it's Чувстват important. се спокойно и не So they виждат feel човека. calm and they don't feel disturbed and they produce milk. И в същия момент и залата е подвижна и се върти се едно са на люлка. Oh, and the room?
Да, сега ще видите, сега ще видите. And the room is actually spinning. It's moving. It's as if in like a swing or something. Те не виждат човека, човека стои отзад. They can't see the person who. Check what to do. Да, той They стои can't отзад. see the person who milks them. Well, they use a machine, but it's still a person who. И когато се срещнат две краи, които дълго време са били разделени, те не слизат от залата да се гледат. Те продължат няколко пъти да се въртят и си говорят. So, when two cows that have been separated for a long time and they meet again on this spinning thing, they stay together and they get milked a few times. They like each other's company. They were separated, but they are friends, so they stay. Някакви други въпроси. Не знаех за това, много интересно. Наистина ли го знаех? Да, аз ако взема да ви разправям, нали, за живот има отворено така се. Да, сега ще отидем да ви покажа. Подвеждането на мляко тук е за региона ли е само или за страната ли как? Значи млякото е за износ. So they export it for Danone company. Ама извън България. So they export it outside Bulgaria. They export it abroad for the Danone company. You know Danone company? Danone. Danone. You have to write that down. It's a famous company. Oh, you don't have it in Holland. No, but we have to probably write it down. Yeah, yeah.